Hello everyone, welcome again to this yet another beautiful lesson yomwe tifuna tione makamaka kunena kuti kodi electrolysis imagwiritsidwa ntchito mu madera ati ndi atiwo kapena kuti mu areas ati ndi atiwo. So electrolysis, even from the principles themselves many taona from the previous lessons that we've just had, titakuona kuena kuti indeed tikakhala kuti kuona mu these users kumapanga reason indeed kuona kuti zikuyenera zikhale choncho. So let's be there, let's pay attention guys, and you're still with me Zaitwa Chikotla as your instructor today, and wherever you feel kuena kuti simunavesese, bring your questions forward guys and I'll be glad to help. So electrolysis imagwiritsidwa ntchito mu zinthu zingapo, and one of it ndiyo mwe tikuona nkhani ya extraction ya metals. Okay, ngati tikufuna tipange extract metal, okay, titagwiritsa ntchito even the same principle ya electrolysis. And what happens, the thing is, less reactive metals amakhala kupangidwa extracted from the ores, komano tugwisa ntchito the spontaneous reduction and also oxidation reactions. And we know already going for example in the case of copper, okay, copper tikuzoa going in terms of its reaction akumakhala kuti ndosiyana ndi hydrogen, and it is the copper that is favored, or in terms of the preferential discharges and all that, it is the copper that is favored, okay, that is preferred. So those less reactive metals amene amagwiritsidwa ntchito kuti apangidwe extracted. If you would want to extract copper, that's pretty much easier because ndizomwe tataona apa. Komano chomwe chimachitika ndi chani, okay, chomwe chimachitika njani ngati ufuna tigwiritse ntchito kapena ufuna tipange extract ma copper komano in larger amounts, something like that. So metal yomwe imakhala kwena kuti timagwiritsa ntchito metal yomwe ili more reactive, koma timayipanga deep in that solution yomwe tikuziwa kwena kuti in that solution ndi electrolyte yomwe ikupanga contain a positive ion kapena kuti a metallic ion komano ya less reactive. Okay, so we're using a more reactive metal tikuyipanga deep in the solution yoti ikupanga contain kapena it's an ionic compound mu solution emo, komano the metal that is there that is making that ionic compound is less reactive than the hydrogen, and even less reactive than the metal which we are dipping in. Okay, so we tigwisa ntchito ma principles angapo in this case, right? Tigwisa ntchito electrolysis, and at the same time tigwisa ntchito the principle of displacement reaction. And we know kwena kuti always in a displacement reaction, those metals that are less reactive kapena kuti amene ali ochepekera mphamvu amapangidwa displaced, amakhala kuti akuchosedwapo cholinga akhale ndi chani amene amalandidwa malo ndi kukhalapo that metal yomwe ili chani ili highly reactive. So in this case tikuyika modala this metal yomwe ili highly reactive mu this solution yoti kupanga contain metal yomwe ili less reactive, so nza kuti this metal will also be displaced and malo akatengedwa ndi chani that highly reactive. And at the same time, since this one is also less reactive kapena kuti since that metal yomwe tifuna tipange extract is less reactive as compared to the hydrogen, it means that at the cathode we'll be extracting more of this metal. Okay, so the metal is extracted by dipping more reactive metal into the aqueous solution of the metal. That's what we've just looked at. For example, in the case of copper, okay, from its compound titagwisa ntchito iron because iron is more reactive, okay, and iron ujatimpanga deep in the copper sulfate, okay, and because of that pakala displacement reaction. And at the same time we know with electrolysis copper is favored as compared to hydrogen and will be forming copper on the cathode. So for displacement reaction
yomwe tikugwisa ntchito ndiyoena kuti since iron is highly reactive as compared to kapena kuti is highly reactive as compared to copper, apapa iron apanga displace this copper ndikutenga the sulfate cholinga khale iron sulfate, okay, kapena kuti ferrous sulfate ferrous sulfate, something like that, because it's ferrous. So tomwe tikhale nacho ndikuti since uyu wapangidwa displaced copper uja ndamene tikukhala ndi copper wachani wa solid. So we are using electrolysis and also the principle of displacement reaction cholinga tipange extract this metal komano mu speed yambiri komanso in larger amounts. I think we're together, right? And kupatulasa pamene popo titagwisa ntchito the same thing for purification. For purification ndi zomwe tinaona kale poyamba paja kuyena kuti tikakhala tikugwisa ntchito let's say electrodes amene wena kuti akutenga part in the chemical reaction. In this case tiagwisa ntchito copper. Ngati tili ndi copper koma wena kuti akukhala ndi ma impurities, akumakhala ndi zinthu zina kati zitsulo tina kandi zichani zimene zijazo titakupanga obtain a metal which is more pure. We are purifying the metal. So to purify the metal, the mineral oil is dissolved to form the electrolyte and current is passed through it. Okay, ngati kuziwa kwena kuti pali that metal yonena kuti ili impure titakuipanga kuti ikhale electrolyte, and at the same time monga taona apa kwena kuti we have the copper komano tisungunulenso this pakhale kunena kuti pali chani solution yopanga contain that same chitsulo. So we have the copper here which is not pure, amene akukhala ndi zambiri mbiri zodesa, and at the same time we are making kwena kuti that copper akhale in form of electrolyte cholinga tikuziwa kale kwena kuti this copper akamakha kuti akuusidwa from the electrolyte, it should be replaced by those ones that are coming from the anode monga tinaonera mbuyo muja, right? So we are using the same principle from the anode side. This copper akhala kuti akutani akupanga lose my electrons, and my electrons akhala kupitirira ukakalandidwa so kumbali itiyo ya the cathode, koma uyu akhala kuti akunyenyeka pang'ono ndi pang'ono akupanga release ma copper in this electrolyte, and the copper which is in the electrolyte akhala akupita kuchani akupita ku cathode and akhala akulandira ma electrons to form copper chitsulo. Nchifake mbali yakutupeza kwena kuti copper aliyense ndi amene akutenga part in this chemical reaction, koma zonse zomwe sizili pure sizili zikopa ndi zomwe zikupezeka kuti zikugwa apa, komano we are obtaining this copper uku amene ali wachani wa pure at the cathode. I think we're together on that one, and this is just the chemical reaction yomwe yufuna kungoonesa kwena kuti chikuchitika ndi chani. So the copper in the anode dissolves into the solution, okay, pomwe tinaona kale mbuyo mucha, and that's the thing. And the oxidation reaction ikuchitika patipo pamenepo because it's coming from zero, since it's just chitsulo, right? It's just an element, it's coming from zero, and then since waluza ma electrons akufika to +2, that's oxidation. Kapena kuti waluza ma electrons, that's oxidation. And pamene ukhala kwena kuti equation yonse ndi chonchi, koma kwina kuja sopano ku cathode ndikumene akulandira, and this is the reaction yomwe tinaona so kale in the previous lesson ija. Okay, so in this case zingakwena kuti since we are targeting kapena kuti since electrolyte muja ikumapangidwa replaced ndi makopa amene akuchoka from kunyenya kwa copper uyu amene ali ku anode, zikusonyeza kuti zonse zomwe zisali copper kazi madoti kazi machani zimenezo sizitenga nawo mbali mu this chemical reaction. For that reason ipanezo zikupanga drop at the bottom of the container like this. So we are obtaining all the impurities, and the pure copper akupangidwa obtained on the other side. So in the next lesson tikhala tikuona makamaka kwena kuti kodi application ya electrolysis mu electroplating ndiyotani, and this is a very important part yona kuti tifunika titani tivesese, because
it's also quite examinable. Mene zimachitikira monga tikuona electroplating mene zimachitikira ena maspoon ena kuwapanga azooneka mwa silver asali silver nditu azooneka mwa golide maocha azooneka mwa golide, the same principle ya electroplating. So let's be there in the next lesson, guys, and yes, wherever you feel kwena kuti you have questions, bring them forward cholinga kuti tithandizane right on time. And remember, always keep on studying. Thank you.